Alguna vez has mirado tu cuenta bancaria en marzo, solo unos días después de cobrar tu salario, y te has preguntado a don diablo se fue todo tu dinero. Trabajas 40-50 horas a la semana. No te consideras una persona extravagante. No viajas a Dubai en yates privados. Pero de alguna manera, el saldo de tu cuenta a fin de mes cuenta una historia muy diferente. Te dices a ti mismo: solo fue un pedido de comida aquí, una pequeña compra online una suscripción de $10 que olvidé cancelar. Y de repente, te das cuenta de que el dinero que debía dar tranquilidad desaparece. Te sientas, miras tu extracto bancario en el celular y piensas: ¿y soy yo? Si te sientas así, quiero que respires profundo. No es del todo tu culpa. Vivimos en una sociedad diseñada milimétricamente por genios del marketing para extraer cada centavo de tu bolsillo, haciendo creer que estés invirtiendo en ti mismo o ahorrando tiempo. Pero es mentira. Mi nombre es Sofia y paso mucho tiempo pensando en cómo la cultura del consumo ciego nos está robando silenciosamente la libertad financiera. Si eres alguien que siente que no importa cuánto ganes, el dinero siempre se evapora antes de fin de mes, asegura de suscribir al canal y dar un like a este video si te ayuda. Mira, es lo siguiente. La mayoría de la gente cree que para ser rico necesita ganar en la lotería o crear el próximo Google. Pero el secreto de la construcción de riqueza no siempre está en hacer más dinero. A menudo está en dejar de sangrar el dinero que ya tienes. Hoy, vamos a hablar de 10 cosas populares, cosas que probablemente compres esta misma semana, que ya no valen tu dinero. Y te voy a mostrar la matemática exacta y la psicología de por qué debes dejar de comprarlas hoy mismo. Número 1. El impuesto de la conveniencia, o el delivery de comida constante. Empecemos con algo doloroso. El delivery. Ahora debes estar pensando: pero Sofía, trabajo todo el día, estoy cansado, merezco pedir una pizza o un sushi. Y si lo mereces de vez en cuando. Pero hablemos de matemáticas. Digamos que pides comida 3 veces por semana. Entre la comida, la tasa de entrega y esa pequeña propina, estás gastando fácilmente $8 por pedido. Son $60 a la semana. $240 al mes. Eso es casi $100,000 al año. Esto es lo que la mayoría de la gente no nota. No estás pagando por la comida, estás pagando un recargo del 100% por tu falta de planificación. Estás financiando la pereza. Si tomaras esos $240 al mes y los invertiras en un fondo indexado como el S&P 500 rindiendo un 8% anual, en chicos tendrías más de $43,000,000. Piensa en eso la próxima vez que te cobren $5 extras solo por llevarte una hamburguesa tibia a tu puerta. Número 2. Coches nuevos financiados a 60 meses. Esta me frustra muchísimo porque es el error más caro que la clase media comete para fingir que es rica. Nos han vendido la idea de que tener un coche 0 kilómetros es un símbolo de éxito. Así que vas a la concesionaria y financias un coche de $1,000,000 a los meses. Es aquí donde se pone realmente interesante. Temprano como sacas ese coche por la puerta de la concesionaria, pierde entre un 15% y un 20% de su valor. Literalmente, perdes casi $100,000 al girar la ley. Y debido a las altas tasas de interés de los financiamientos, terminarás pagando casi $35,000 por un activo que, al final de esos 5 años, valdrá tal vez $10. Es como tener un balde con un agujero en el fondo, poner billetes de $100 y prenderlos fuego mientras conduces. No compres coches nuevos financiados.
Compra un coche usado confiable de 3 a 5 años de antigüedad, y deja que otra persona asuma el golpe de la depreciación por ti. Número 3. Subscriptions fantasma. Netflix, Spotify, Amazon Prime. La suscripción de esa aplicación de meditación que usaste una vez en 2022, el gimnasio al que juras que irías este año nuevo. Las empresas aman el modelo de suscripción porque provocan un fallo psicológico humano, la fricción de cancelación. Nos da pereza cancelar. 10 por aquí, 15 por ella, $1 otra app. Estadísticamente, el consumidor promedio subestima sus gastos en suscripciones en más de $8 al mes. Son $600 al año drenados de tu cuenta por servicios que ni siquiera recuerdas que tienes. Has una auditoría en tu tarjeta de crédito hoy. Si no lo has usado en 5 días, cortalo. Número 4. El último smartphone cada año. Mira, todos usamos nuestros teléfonos. Es nuestra cámara, nuestro banco, nuestra conexión con el mundo. Pero la idea de que necesitas actualizar tu teléfono a la versión más nueva solo por 10 bordes de titanio es una locura financiera. Apple y Samsung gastan miles de millones en marketing para hacer sentir que tu teléfono, que funcionaba perfectamente ayer, ahora es obsoleto. Pura psicología de estatus social. Si compras un teléfono nuevo de $1,000,000 cada año o 2 años, estás atrapado en un ciclo de deuda tecnológica. Un teléfono de 3 años es exactamente el 99% de las cosas que es el modelo de hoy. Mantén tu teléfono hasta que muera, cambia la batería si es necesario por $50 y invierte los $950 de diferencia. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Número 5. Fast fashion y ropa para impresionar. Comprar 15 camisetas de $100 en tiendas de moda rápida que se van a desarmar después de 3 lavados es un pésimo negocio. Esto es lo que la mayoría de la gente no nota, ser barato sale muy caro. Además, si estás comprando ropa de marca solo para impresionar a personas a las que ni siquiera les importas, estás jugando un juego perdedor. La verdadera riqueza es silenciosa. Imagina que tu armario es un portafolio de inversiones. En lugar de tener 50 acciones basura que pierden valor cada día, ten piezas de excelente calidad, colores neutros, que duran años. Gastarás $10 en una buena chaqueta que te durará años, en lugar de gastar $30 cada invierno por una que terminará en la basura. Número 6. Tarifas y comisiones bancarias. Esto me vuelve loca. Si hoy en día todavía estás pagando tarifas de mantenimiento de cuenta o pagando por transferencias, estás regalando tu dinero a instituciones que ya ganan miles de millones prestándolo. Muchos bancos tradicionales te cobran $10 al mes solo por tener tu dinero allí. Son $120 al año por absolutamente nada. Existen decenas de bancos digitales sólidos que ofrecen cuentas sin comisiones. Llama a tu gerente hoy y dial. Cancela mi tarifa de mantenimiento o muevo mi dinero a otro banco. Te garantizo que la cancelarán en 6 minutos. Número 7. Comprar en oferta solo porque está en oferta. Sofia, pero estaba con un 50% de descuento. Ahorro $20. Aquí es donde se pone realmente interesante y quiero que escuches con atención. Si ves una chaqueta de $100 que ahora cuesta $50, y la compras, no ahorraste $50. Gastaste $50 en algo que no planeabas comprar. Las ofertas y los cupones están diseñados para crear un sentido falso de urgencia. Las tiendas inflan los precios para luego bajarlos y hacer sentir inteligente. Si no estaba en tu presupuesto y no lo necesitabas antes de ver el cartel rojo de descuento, no es un ahorro,
es un gasto impulsivo. Número 8. Ganancias extendidas. Estás comprando un televisor de $1,000. Ligas a la calle y el vendedor te mira los ojos y te dice: ¿Quieres proteger esta inversión con una ganancia extendida por solo 1,000 yuan mes? DQ no, siempre DQ no. Las empresas de electrónica ganan más margen de beneficio vendiendo ganancias extendidas que vendiendo los productos en sí. Están jugando con tu miedo. Toma esos $50, ponlos en tu fondo de emergencia. Si el televisor se rompe en 4 ecos, usas tu propio dinero. El 95% de las veces saldrás ganando. Número 9. Complementos y extras invisibles. Esto se aplica a todo. Des pagar $1 extras por el envío expreso cuando el envío estándar tarda solo un día más. Hasta mejora tu asiento en un vuelo corto por $30. O comprar el agua embotellada de $4 en el aeropuerto. Son esas microtransacciones diarias las que distraen el presupuesto. Es la mentalidad de solo son $5. Bueno, $1,000 todos los días laborables del año son $1,100. Pequeñas fugas hunden grandes barcos. Mero días. La trampa de la inflación de estilo de vida. Este es el punto más crucial del video. Por favor, presta atención a esto. La inflación de estilo de vida ocurre cuando tus ingresos aumentan, y mágicamente, tus gastos aumentan exactamente en la misma proporción. Consigues un aumento de $1,000 al mes. En lugar de invertir esos $500, de repente decides que mereces alquilar un apartamento más caro, cambiar tu coche o ir a restaurantes más finos. Ahora, debes estar pensando: Sofía, entonces de qué sirve ganar más si no puedo disfrutarlo? Mira, si puedes disfrutarlo. Pero el problema es cuando el 100% de tu aumento de salario se viene mejorar tu vida hoy, y un 0% se viene comprar tu libertad de mañana. La regla de oro de los ricos es esta: si recibes un aumento, el 50% viene mejorar tu estilo de vida actual, y el 50% se invierte automáticamente. Así, disfrutas del presente, pero garantizas que tu patrimonio neto crezca. Quiero darte con esto. Nadie va a cuidar de tu dinero más que tú. Las corporaciones tienen ejércitos de psicólogos y analistas de datos trabajando 24/7 con un solo objetivo: mover el dinero de tu cuenta bancaria a la de ellos. Tienes que empezar a jugar a la defensiva. Aquí tienes tu plan de acción para hoy. Revisa tu extracto bancario de los últimos 5 días. Cancela al menos una suscripción que no uses. Y aplica la regla de las 72 horas. La próxima vez que quieras comprar algo que no sea esencial, espera 72 horas. Si en lo necesitas después de 100 días, cómpralo. Te sorprenderá cuántas veces se devanes el impulso. Mereces conservar el dinero por el que trabajas tan duro. Deja de financiar empresas que no te necesitan. Y empieza a financiar tu propio futuro. Si este video te abrió los ojos aunque sea un poco, o te hizo pensar diferente sobre tus gastos, suscríbete al canal, dale un like, y comparte esto con un amigo que necesita escucharlo. Déjame un comentario abajo. ¿Cuál de estas 10 cosas es tu mayor debilidad? Te leeré aquí abajo. Soy Sofía, y te veo en el próximo video. Hasta pronto.